afternoon. I trust that you're well. It is exactly 1 p.m. East African time, the 22nd day of December, the year being 2024. And by the way, where are you having your Christmas from? Are you still in the city? Have you gone up country? Please let me know through our social media handles. It is time to bring you up to speed with the latest in the world of news. But first, the highlights. President Ruto's recent appointments from Mount Kenya region spark mixed reactions. Kubadilisha maminista sio kusema ya kwamba hii kerere ambayo iko katika Jamhuri ya Kenya itafika kikomo. Magovernors wakae wao wenyewe wawezi ku-identify yale mashamba ambayo yamejaa wananchi. Coastal region governors are asked to identify genuine squatters for resettlement. Kuinua uchumi wetu ndio diposa kila mtu angarau apate kupata mkate wake wa kila siku. A section of Kenyans are up in arms over the high cost of living that has dampened their Christmas season mood. Once again, good afternoon and welcome to the broadcast. My name is Moige here with the latest in the world of news. We start off in the world of politics, where President William Ruto's recent appointments of leaders from the Mount Kenya region has sparked criticism from various quarters. Juja Member of Parliament George Koimburi has dismissed the appointments as mere political maneuvering rather than a genuine attempt to address pressing issues affecting ordinary Kenyans like the high cost of living and unemployment. Koimburi accused the president of dangling a carrot to the mountain by recycling leaders who had been rejected in the last general election. The latest appointments include former Health Cabinet Secretary Mutahi Kagwe, former Embu Governor William Kabogo, and former Nakuru Governor Lee Kenyanjui, who were named to key cabinet positions. Additionally, former Assistant Minister Peter Kenneth and former Murang'a Governor Mwangi wa Iria have been tapped to head parastatals. Your Excellency William Samoei Arap Ruto, njia ambayo umeipitia kujaribu kubadilisha maminista sio kusema ya kwamba hii kerere ambayo iko katika Jamhuri ya Kenya itafika kikomo. Ukweli ni kwamba yafaa urudi kwa ground, ukuje usikilize mwananchi vile anasema, usikilize mama mboga, usikilize mwanabodaboda, usikilize watu hawa wenye wako na virema, usikie vile wanavyosema, ndio ujue pahali umepotea njia, ndio uweze kutengeneza serikali yako. Lakini mambo ya kufikiria kubadilisha mawaziri mara kwa mara haitakusaidia. Tuliangalia ukatimua mawaziri wengine, ukashikana na Raila Amolo Odinga. Juzi tumekuona umeshikana na Uhuru Kenyatta, umejaribu kuleta viongozi wawili, na ukweli ni kwamba watu wako na hasira, watu hawajafurahia serikali yako. Governors from the coastal region will now be required to identify parcels of land for resettlement of squatters by the 27th of December this year. Already, the leaders have met with the Senate Speaker Amason Kingi and Cabinet Secretary Hassan Joho to pursue the directive given by the President. All right, and this particular development has already incorporated a number of coastal leaders, among them governors. Mheshimiwa Rais alisema kwamba hawezi kununua mashamba haya mpaka magovernors wakae wao wenyewe wawezi ku-identify yale mashamba ambayo yamejaa wananchi. Ile orodha ipelekee serikali kupitia Wizara ya Ardhi ili mashamba yale yaanze kununuliwa kila mwaka. Manake katika bajeti ya mwaka huu tayari kumetengwa pesa ya kununua mashamba haya. Kwa hivyo magovernors wamekuja hapa hivi leo na wamekuja na maofisa wao katika idara ya ardhi. Tumeweka vichwa vyetu pamoja, na kama mnavyojua ni kwamba Rais alimtuma Waziri Joho na akamtuma Waziri Mvurya na pia akanituma mimi kwamba tukae na serikali za county za Pwani
ili mwanzo kabisa tuanze ku-identify yale mashamba. Kwa hivyo baada ya mkutano huu, kila county tumeipatia mpaka tarehe 27. Agiza maofisa wetu ambao wako na sisi hapa kwamba waende watayarishe kila makaratasi yanatakikana ndio tuanze huu mradi. Maybe pale ile swali umeuliza speaker kutaka kujibu, nitakwambia hivi tu. Msianze kuingia mashambani ukiona ndio utapata, kwa sababu tuko na record ya wale wako kwa shamba. All right, and now to matters festivities, the Christmas holidays, which is fast approaching, 2 days to go, and a hue and cry from a section of rural residents here in Embu County are over the high cost of living that has continued to skyrocket, hence dampening their Christmas season mood. Speaking at St. George's Primary School in Ruiru Town during a food donation event that saw over 600 hunger-stricken locals receive foodstuff and sanitation materials. The locals, led by Biashara Ward MCA Kimani Nduta, called on the government to be mindful of Kenyans' suffering. Unlike previous years, where Kenyans engage in all manner of flair and pomp activities, the residents declare that Kenya's economic crisis has compelled them to forego festivities as they can hardly meet the required costs. Hatukuwa na matumaini ya kukula sikukuu mwaka huu kutokana na uzito wa uchumi ulioko saa hii. Ni ukweli kuna watoto wengi wanalala njaa kwa sababu hakuna mapato, lakini tunaomba serikali yetu ijaribu iwezavyo kuinua uchumi wetu. Hali ya kiuchumi, maisha imeweza kuwa gari sana, na si kila mtu anaweza kuafford hata kitu ya kula kila siku. So tungeomba serikali yetu iweze kutusaidia kuleta mikakati ya kuongeza pesa kwa mfuko kwa wananchi wa kawaida. Kaa siku 2 hivi hatujakula, na ile kazi napatanga ni kibarua ya kufua na labda inakosa. So nimeshukuru focus sana na wenye wamewashikilia. Tena niseme hivi, kaa ningejua singechaguana, by the way singechaguana. Juu nilikuwa nadhania tukichaguana tutapata makazi na vitu zitakuwa chini. Sasa hii uchumi iko juu kabisa. Quite a sad state of affairs, but as the Christmas holiday and also spirit, remember, share with the little you have with those who don't have, and also remember it's all about sharing. And now to matters culture. The preservation of cultural diversity has been emphasized as key to protecting the marginalized communities. This is according to Public Service Cabinet Secretary Justin Muturi, highlighting the significance of culture as the foundation of a united state. Speaking at St. Bakita Chicago Girls during the festival, Cabinet Secretary Muturi noted that recognizing and respecting cultural diversity is not a weakness but a strength. He emphasized that the 2010 Constitution recognizes cultural diversity as a unifying factor for Kenyans. It is not a weakness to recognize every culture. The nation shall respect and recognize the cultural diversity of Kenya, because culture is the foundation of the state. We are a marginalized community. Na watu ambao ni wachache, kama atupigi ndepe yetu sawa sawa, it's very easy to be forgotten. Jujameni, kama hapa kwetu Mbere North, we have 55,000 voters. Kwa hivyo nasema ya kwamba Mbere community lazima wa Kenya, as it is stated in our constitution, Article 10 of our constitution. Tushikilie serikali ya William Ruto ambaye inaangalia maslahi yetu. In other news, the government has been urged to forge collaborations with the private sector and accelerate the export of digital skills to curb unemployment. Robert Manyala, founder and CEO of the Research
says there is need to embrace technology to enhance sustainability within the economy. Speaking during the company's awarding ceremony, Manyala noted that Kenya is a tech giant in the African region, with the government pushing for the revitalization of the digital economy. However, there is an urgent need of reskilling and training the youth on tapping available opportunities in the tech world to empower them. He was speaking during an awards gala where several tech innovators were honored for championing the digital economy agenda. Become innovative and creative. We have very many people who are very creative and innovative in Kenya, but they don't have space where somebody can listen to them or support them. Therefore, you realize most of them are killed. They have great ideas. They say the best place, the biggest place that has many ideas is the grave, because people die with a lot of solutions. So if government can be able to provide opportunity where they have specific departments that look at the solution that can help Kenya, then that kind of department, I don't know whichever department it can be, but a department that will just be looking at solution and they fund the right solution so that the money goes to the right place. The second thing that I can also tell people is that get to know where your losses come from and do something. Many businesses do not reach 3 years simply because they are losses, but they don't have how to know, they don't have a solution on where they can be able to know where this problem come from. I would encourage private enterprises and especially small, medium-sized enterprises to value their people and to invest in them. When you invest in people, then people will give their all to you. But when you deprive them their growth, especially their personal growth, then they cannot become valuable employees. You will never receive the revenue that you need from those kind of people. But when you invest in them continuously without giving up, even if they leave your organization, they are still your fruit wherever they go. And a call has been made to journalists to unite in amplifying the challenges faced by the society and to steer the clearing of unfounded and misleading reports that misinform the public. Speaking during the end-of-year celebrations for journalists under the umbrella of the Mombasa Press Club, several political leaders from the county commended the vital role played by the media, highlighting the unique opportunity for journalists to uphold their responsibility of informing the public accurately and impartially. Likoni tulianza na kuweza kuwapa title deeds, alafu sasa hii tunaweza ku upgrade by ensuring infrastructure iko sawa, barabara, maji, drainage system. So this program inaanza from making sure that people are regularized, tenure regularization by giving them title deeds, ili wawe na makazi, wawe na amani, wanaishi mahali wanajua watakuja kufurushwa. Alafu after hapo, the second program of this slum upgrading, which is KISIP 2, tuna improve infrastructure, barabara, maji, drainage system. And there is another component which will be the third component yaja ili kuweza kuempower economically. So tutaweza kuchagua vijana, vikundi vya vijana na kina mama ili tuweze kuwa empower by giving them capital, equipments, wale ambao wanafanya biashara ya garbage collection, wale wanafanya biashara yoyote ile, tuweze kuwa support waendelee na biashara zao. Population. From the coastal county of Mombasa, let's head to eastern region, and in Embu County, it has reported a rise in cases of vandalism and illegal water connections owing to water scarcity brought about by the impacts of climate change that has affected water levels in the Mount Kenya Tower. Embu Water and Sanitation Company, EWASCO Managing Director James Njeru
Observe that the company has faced a myriad of challenges ranging from illegal water connections and vandalism, with the company losing more than 50 million shillings annually. While wishing the residents a Merry Christmas and a Happy New Year, Njeru stated that they are working closely with their customers to reduce non-revenue water and are set to establish new intake and catchment areas to meet the rising demand. He assured the residents of Embu of continued flow of water without disruption throughout the festive season. Ningeuliza watu tafadhali waweke mbinu za kuweka maji na waweke mbinu za kutumia maji kwa njia inayofaa, ndio tusinje watu wengine wakakosa maji. Lakini hata hivyo tunajaribu juu chini, sababu tunataka kupanua zile sources zetu ama chanzo za maji zetu, ambapo tunataka kufanya intake nyingine pale pande ya Kapingazi, ndio tuweze kutuongeza katika viwango vya maji. Now, as you enjoy through this festive season, making merry, we have a reminder for you. As the days inch closer to the official reopening of schools early January, approximately 1,500 students from Kongowea ward in Mombasa County have received free books, courtesy of their ward representative. Expressing their joy over the initiative, parents whose children benefited applauded the gesture, noting that it has eased their financial burden at a time when the cost of living continues to rise and daily needs grow increasingly demanding. Maisha yamekuwa magumu, na iwapo utapata fursa kama hii unaweza saidia wananchi. Ni njia nzuri ya kusaidia wananchi ili waweze kujimudu katika sehemu moja ama nyingine. So viongozi wengine wachukue kama mfano katika maeneo yao ili waweze kusaidia watu. Kweli hali ni ngumu sana. Vitabu kweli vinatakikana. Kama next year mimi na mtoto wa grade 7 na mtoto wa grade 5 nafaa nipeane vitabu kama 40 na, lakini hizi amenipa, mimi nashukuru, manake sitakuwa napeana ile idadi kabisa. Kuna mahali amenipunguzia. Kama jinsi tumekuwa tukifanya kila mwaka, tupeane vitabu kwa watoto wetu ambao kidogo wako chini, ili wapate kuendelea na masomo yao bila tatizo. Tunajua Kenya yetu uchumi umekuwa chini kidogo, lakini tunayo matumaini makubwa ya kwamba serikali yetu itazidi kusonga mbele na itazidi kutupigania. Lakini siku ya leo watoto wetu wale wa shule za msingi tumewapatia vitabu. Hivi wanaporudi shuleni hakuna atakayetatizika, maana tumepatia karibia watoto wote ndani ya Kongowea ward. All right, January preparations in earnest. Elsewhere, it is a relief for traders at the Bura market in Tana River County after receiving financial aid of 1.1 million Kenya shillings and other supplies to help them return to normalcy following the heavy loss where their businesses were destroyed by a fire incident. County leaders led by Tana River Senator Johnson Mungatana visited the area and promised further assistance for those affected. However, the traders expressed deep concern over the lack of firefighting vehicles in the area and urged the county government to take responsibility and address the issues accordingly. Tuko na pesa ya kutoka kwa Mheshimiwa Profesa Kindiki shilingi milioni 1. Na hiyo si kazi yangu peke yake, ni kazi yangu, mheshimiwa wenu. Tujaribu kuhakikisha sisi ni watu wa dini, kuhakikisha kwamba yule ambaye amepata hasara kubwa aweze kupata nafasi mzuri. Yule ambaye amepata hasara ndogo, hakuna hasara ndogo. Yule ambaye amepotekewa na mali kiasi, apewe kiasi yake. Lakini tusisikie lawama kesho ya kwamba mheshimiwa, ile bidii yote umefanya imetumika kwa watu wawili watatu ya watu fulani. Hii Bura imekuwa tamu kubwa. Tunaomba iwe na gari ya kuzima moto. Maana gari ya kuzima moto hata kama ni mzuri kutoka Hola mpaka hapa, atafika iko vituo Timangua, sio? Tutasaidika kweli. Lakini kama gari iko hapa karibu, tutasaidika. Now let us talk matters kingdoms and king. The Bamasaba community from western part of Kenya and eastern part of Uganda is increasingly setting strategies to be united and agree to cooperation in the near future.
The Minister of Culture in Bamasaba House, Agnes Washe, argues that they are planning to have a king of the Bukusu community who will lead the community together with that of Uganda. The Prime Minister of Bamasaba Kingdom, Walimbo Peke, and the representative of the Ugandan nation, Samia D, have, however, urged parents to be at the forefront of children's moral upbringing. Leadership structures, and so that we can also, as Bukusu, have a kingdom in Kenya and have a king represented from Kenya, not necessarily Ebukanda. You see, and that is going to be a unifying factor. 20% of the population, both Kenya and Uganda, 70% are 30 years below. So in the next 20-30 years, Masabaland, in terms of population, we are many. So if we don't grow with the culture, with discipline, then we are worried, we as people who are going, then we are not sure that we shall leave disciplined children as Masabaland. Education works on so many other things like teenage pregnancies, works on other things like substance use and substance abuse, works on other things like domestic violence. Once we nurture the children right from the inception, youth education, then we know at least on a scale of 1 to 10, if 5 have failed, at least we had success story on 5. Embu will just unite all this one. So after Embu, you'll have to give blessings to the children. The Inzu Masaba's mission is really to transform wholesomely the community of Masaba, to be current but to recognize our heritage. To appeal to the general public and the leadership is that we'll need more resources to put these things up and standing. And even our diaspora friends, we are appealing that we make this a success. Biksa farmers from the coast region now want the national government through the Ministry of Agriculture to support their farming practices by giving them loans. Speaking during the annual launch of the Environmental Sustainability Report by Kenya Biksa in Kwale County, the farmers stated that the government has neglected them for a long time. They noted that other cash crop farmers in the country have been given priority by the government, for instance, tea and coffee farmers who get financial assistance. Ni mwendo ambayo inatuelekeza ili tufanye kazi kwa njia ambayo itatuelekeza mpaka miaka zijazo. Tuna sera ambazo tumeweka ili tufanye sustainable agribusiness ambayo itaenda mpaka to the next future where we are concerned na environment, social na governance. Hili ni zao kama majani chai, kama korosho, kama kahawa. Sasa wale wengine sikuwa mnawapatia mikopo. Tungeomba na sisi mtujali upande wa Kenya Biksa kama wakulima, ili tudumishe Kenya Biksa ama Biksa, mmea Biksa upate kukua. Bila pesa huwezi ukalima mahali pakubwa. Kitu ambayo ningeomba kwa serikali ichukulie huu mmea kama mmea ingine ili tukaweze kunufaika zaidi, ili tukapate wafanyikazi wengi wakapate kuajiriwa kazi. Kwa hiyo mimi kitu ambayo ningesema kwa watu ambao tunaofanya hii kilimo cha rangi waweze kuiangalia kwa sababu itatusaidia maisha ya baadaye. And Member of Parliament Elisha Ocheng Othiambo has urged the government to ensure equitable distribution of infrastructure projects in the country in what he says Nyanza and the western regions are lagging behind in infrastructure projects compared to other regions, adding that there was need for a deliberate effort to bring them at par with the rest of the country. The legislator said members of parliament are ready to support President William Ruto's deliberate efforts to ensure equity in infrastructure. It is better for Kenya. What the president has done is better for the country called Kenya, so that we move together as a united country. Central province is covered 90% with roads. Nyanza is covered 20%. So as parliamentarians we have said, and we agree, for the president to make decisions and the minister to make decisions plus Mbadi on 2 to 3 for the roads to be done. As parliament will support those decisions. We cannot have a country where
a few individuals, because they have a population, have more. To sports now. Amukura West MCA Dr. Boniface Erute has urged leaders in Busia to incorporate women in sports to advocate against GBV, which has been on the rise in recent days across the county. Erute, who spoke after the finals, which saw Lukolis Starlet emerge winners after thrashing Aramit Queens 1-0, called on girls to embrace sports to mitigate to mitigate teenage pregnancies and early marriage cases. Sema kwamba utapata kwamba wakati huu tunakuwa tulikizo na tukaazia kwamba tulikuwa na wakati wa wanafunzi wale ambao wamefunga shule na hata wale ambao wanakaa nyumbani kupata nafasi ya kushiriki katika mchezo huu itapunguza kadri ya kufanya kwamba wanasherekea ama wanafurahia shabikia timu zao, pia wanapata ile fitness ambayo inafaa kwa kila mtu. Jambo lingine nasema kwamba tunajaribu kukuza talanta mashinani, na ndiposa utapata kwamba katika huu mchuano kuna wasichana ambao wameshiriki na pia timu ya wavulana. Tumesema timu ya wasichana kwa sababu hatutaka kubagua kwamba huu mpira ya miguu ni wa wavulana pekee yao. So nawazia kwamba mwaka utakaofuata tutaweza kushirikisha timu nyingi za wasichana. Na pia tumesema kwamba huu mchezo tumejaribu kuhamasisha mambo ambayo yanahusiana na jinsia. All right, and now beyond the borders. Arsenal have returned to their winning ways in the Premier League after beating Crystal Palace for the second time in a week. The Spanish soccer giants Barcelona lost 2-1. All right, and with that is all we had in store for you here on TV47 News. Now, you're up to date with the latest in the world of news. Do keep it TV47, much appreciative of your invaluable company, and to each and everyone who made this broadcast a success. Good afternoon.